Baga gara jigii tuubiitti nagaadhaan dhuftan. Chaanalii kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumallee like, comment nuuf godhaa. Guyyaa irraa kan walii wajjin ilaallu general psychology boqonnaa tokko jechuudha. Chapter 1 walii wajjin ilaalla. Boqonnaan tokko yookiis chapter 1 maal jedha? Essence of psychology jedha. Waa'ee psychology yookiis hiikoo psychology bu'uurumarraa kaanee kan ilaallu ta'a jechuudha chapterii kana keessatti. Boqonnaa tokko keessatti general psychology boqonnaan tokko kan inni of keessatti qabatu definition yookiis related concept jedha. Definition and related concept hiikkaadhaa fi akkasuma konseptoota psychology wajjin wal qabatan jechuudha. Goal of psychology ilaallaa achumaanis jechuudha. Kaayyoon psychology maalidha yookiis psychology maal qayyabata kan jedhudha. Inni sadaffaan historical background and major perspective in psychology jedha. Dudduuba psychology yookiis psychology'n akkamitti akka inni dhufe akkasumallee perspective yookiis yaadawwan adda addaa psychology irratti kennaman ni ilaalla jechuudha. Early school of psychology kan jedhamu walii wajjin ilaalla. Akkasumallee modern school of psychology ni ilaalla. Inni biraan branches of psychology dha. Dhumarratti research method in psychology kan jedhamu boqonnaa kana keessatti ilaalla jechuudha. Paartii tokko jennee har'aaf kan nu ilaallu definition of psychology and related concept kan jedhudha. Kana jechuunis hiikaa psychology dhaa fi conceptii psychology wal qabatanidha. Gara hiika psychology fi conceptiitti otoo hin darbin dura brainstorming question jira. Gaaffiiwwan kana anis isinan gaafadhaa isinillee of gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa akkas jedha. What comes to your mind when you hear about the word psychology? Kana jechuuni gaafa waa'ee psychology dhageessu sammuu keetti yookiis yaada keetti maaltu si dhufaadha. Inni lammaffaan have you ever heard about or read or listen to anything related to psychology? Kana dura waa'ee psychology dhageessee beektaa yookiis dubbistee beektaa jedha. What was its content about it? Yoo dubbistee yookiis dhageessee beektaa contentiin isaa waa'ee maaliiti jedha. Did you appreciate it? Why jedha. Dinqisiifatteettaa yookiis ajaa'ibsiifatteettaa? Yoo ajaa'ibsiifatteetta ta'e maaliifi jechuudha. Inni itti aanu what do you expect from the course in psychology? Ati barataa psychology yoo taate yookiis psychology barachuu barbaadda yoo taate psychology irraa maal eegda yookiis maal barbaadda akka barataa psychology tokkotti jechuudha. Amma kallattii dhumaadhaanii gara hiika psychology dhaa fi konseptoota adda addaatti darbina jechuudha. The word psychology is derived from two Greek words psych and logos. Psych and logos. Akkas jechuuni psychology'n jechoota Greekii lama irraa psych fi logos kan jedhu irraa dhufe jedha. Psych refers to mind, soul or spirit, while logos means study, knowledge or discourse. Psych jechuuni mind sammuu, soul lubbuu yookaan spirit hafuura jechuu yeroo ta'u, logos jechuun immoo qorachuu, beekuu, hubachuu ta'a jechuudha. Therefore, by combining the two Greek words, the term psychology epistemologically refers to the study of the mind, soul or spirit, and it is often represented by the Greek letter psi, which is read as psi. Maal jechuudha? Jechoota kana lamaan gaafa walitti daballu jechuudha. Psychology jechuuni waa'ee sammuu, lubbuu, hafuuraa kan qoratu ta'a jechuudha. Akkasumallee kan inni ittiin bakka bu'u jechi leetariin kun leetarii Giriikiidha. Psi kan jettuudha. Psychology kan bakka buutu jechuudha. Psychologists define psychology differently based on their intention, research findings, background experience. Psychologistii jechuuni warra waa'ee psychology qayyabatan yookiin psychology'dhaan expert ta'an jechuudha. Isaan suni psychology akkaataa adda addaan ibsu jedha. Innis akkaataa argannoo qorannoo isaanii irratti hundaa'uudhaanii muuxannoo qaban irratti hundaa'uudhaanii kallattii adda addaa intentionii isaanii irratti hundaa'uudhaanii hiika adda addaa itti kennu jechuudha. Nowadays, most of them agree on the following scientific definition of psychology. Kallattii adda addaadhaan psychologistoonni hiika adda addaa itti kennan malee yeroo ammaa kanatti garuu baay'een isaanii hiika tokko irratti waliif galu jechuudha. Isas akkamitti fudhachuu dandeenya as a modern definition of psychology isa jedhamu sana jechuudha.
Nowadays, most of them agreed on the following scientific definition of psychology. Inni kun maal jedhama? Scientific definition of psychology jedhama jechuudha. Innis akkas kan jedhudha jechuudha. Psychology is the scientific study of human behavior and the underlying mental jedha. Maal jechuudha? Psychology kan inni qoratu saayinsii amala dhala namaa fi waa'ee sammuu gadi fageenyaan qoratudha jechuudha. Saayinsiidha jechuudha. Scientific studyidha kan inni qayyabatu jechuudha. Akkasumatti osoo hin taane dependent science isa jennu sana jechuudha. Hiikoo isa saayikolojistoonni hedduun irratti walii galan kana irraati kan hubannu jechoota sadii hubanna jechuudha. In the above definition there are three aspects: science, behavior and the mental process. We said psychology is the scientific study of human behavior and the underlying mental. So we understand from this definition three. When we say science gaafa jennu psychology uses scientific methods to study behavior and the mental process in both humans and animals. Kana jechuun maal jechuudha? Psychology'n amala dhala namaa fi sammuu yeroo qoratutti qayyabatutti scientific method fayyadama, saayinsii fayyadama jechuudha. Meaning psychologists do not study behavior with common sense, rather they follow scientific procedures, use empirical data to study behavior and the mental process. Kana jechuun psychology'n waa'ee amala dhala namaas ta'e sammuu namaa yeroo qayyabatu akkasumatti yookiis tilmaamaan osoo hin taane scientific procedure irratti hundaa'eeti jechuudha. Yookiis evidence ragaa qabatamaa irratti hundaa'eeti jechuudha. Kan inni waa'ee amala dhala namaa qoratu. Sababa kanaafi psychology'n saayinsiidha jechuudha. Inni biraa lammaffaan termiin hiikoo sanarraati hubannu behavior isa jedhamudha jechuudha. Behavior jechuun immoo maal jechuudha? Behavior refers to all of our outward or overt action and reaction such as talking, facial expression, movement. Kana jechuun maal jechuudha? Behavior'n wantoota gocha yookiis actionii alatti mul'atu kan akka haasa'uu, facial expression fuula namaa irratti kan mul'atan sochii adda addaa jechuudha. Yookiis movementii bakkeetti kan mul'atan jechuudha. Inni biraa immoo covert behavior which is hidden, non-observable and generally considered as mental process. As keessatti behavior'n amala jechuudha. Amala jechuun actionii namni tokko argisiisu jechuudha. Behavior immoo bakka lamatti qoodna, overt and covert jenna. Overt behavior jechuun amala isa bakkeetti mul'atudha. Covert behavior inni jennu amala hin mul'anne yookiis amala dhokataa jechuudha. Isa keessatti kan akka yaaduu, kan akka tilmaamuu, wantoonni akkas akkasii covert behavior isa jennudha jechuudha. Mental process wajjin wal qabatu jechuudha. Termiin inni sadaffaa mental process isa jedhamu sanadha. Mental process refers to all the internal covert activities of our mind such as thinking, feeling and remembering. Akkas jechuun mental process jechuun keessoo keenyatti wanta hojjetamu jechuudha. Sammuu keenya keessatti wanta yaanu. Karaa biraa what mind does jechuu dandeenya or what's going on the head. Yookiis sammuu keenya keessatti maaltu adeemsifama, sammuu keenya keessatti maaltu hojjetama isa jennu jechuudha. Wantoonni sun hundumtuu immoo covertii yookiis internaalidha or hidden hin argaman jechuudha. Kanaaf hiikoo saayikooloojii isa namoonni hedduun yookiis saayikooloojistoonni hedduun irratti walii galan irraati jechoota kana sadan hubanna jechuudha. Saayinsii behavior, saayikooloojiin saayinsiidha, saayikooloojiin behaviorii, waa'ee behaviorii qayyabataa, waa'ee mental processii qayyabataa. Kan inni ittiin qayyabatu immoo bifa saayinsawaa ta'edhaan jechuudha. Asirratti barattoonni waan isin hubachuu qabdan yookiis anis hubadhu hiikoon saayikooloojii isiniif galeera jedhee yaada. Hiika saayikooloojii erga hubattanii gara saayikooloojiin immoo kaayyoon isaa maalidha yookiis what is the goal of psychology? Kaayyoon saayikooloojii maal? Fakkeenyaaf ati barataa saayikooloojii ta'uu dandeessa yookiis barsiisaa saayikooloojii ta'uu dandeessa.
inni barsiisu maaliif barsiisa saayikooloojii yookiis barataan barate tokko saayikooloojii maaliif barata maal argata kaayyoomsaa maaliidha inni biraa egaa kaayyoo saayikooloojii kan jedhamu laallaa brainstorming questionii jira asitti kanan isin gaafadhu jechuudha why do you think is psychology important saayikooloojiin maaliif barbaachisa jettee yaadda atumti maaliif barachuun barbaachisa maaliif baratta waa'ee saayikooloojii kana isa jedhamu waliin jeneraal what do you think a psychologist is doing when studying behavior and mental process psychologistoonni yookiis warri waa'ee saayikooloojii qoratanii yeroo waa'ee amala namaa fi sammuu qoratan maaliif jettee yaadda yookiis maal godhu jettee yaaddaa jedha isa kana gaa isin akkasin deebistan hin barbaada akka saayinsiitti jalqaba akkas jenne saayikooloojiin saayinsiidha kan inni qayyabatu waa'ee amala dhala namaaf sammuu kara saayinsawaa ta'een jenna as a science akka saayinsiitti saayikooloojiin saayinsiidha jenneera saayikooloojii has 4 goals kaayyoo 4 qaba jechuudha saayikooloojiin inni jalqaba description no simply describing isa jennu jechuudha ibsuu jechuudha explanation jechuun immoo gadi fageenyaan wanti tokko maaliif akka uumame sirriitti adda baafachuu jechuudha sababa waan tokko baruu jechuudha prediction jechuun gara fuulduraatti tilmaamuu maaltu ta'a jennee waa'ee amala tokko tilmaamuu jechuudha control inni jedhamu immoo akkamitti rakkoo uumame tokko yookiis rakkina tokko furuu dandeenya to'achuu dandeenya yookiis modify change gochuu dandeenya isa jedhamudha tokko description isa jedhamu raqama description jechuun simply describing the behavior of human being or easily describing what's going on maaltu ta'aa jira jenne waa tokko ibsuu jechuudha maaltu ta'aa jira maaltu adeemsifamaa jira kanatu ta'aa jira barattoonni maal gochaa jiru barattoonni barachaa jiru barattoonni maal gochaa jiru fiigaa jiru barreessaa jiru namoonni nyaata nyaachaa jiru buna dhugaa jiru kana jechuun maal jechuudha simply action namaa jechuu yookiis amala namaa tokko ibsuu jechuudha description involves observing the behavior and noticing everything about it it is search for answer for question like what's happening where does it happen to whom does it happen and under what circumstances does it seems to happen look it searches maalidha descriptionin kun gaaffiiwwan akka what's happening maaltu ta'e ay namatu akkas ta'e isheetu akkas ta'e isatu akkas ta'e jenne waan deebisnu jechuudha in ibsina jechuudha amala sana callisni salphaadhumatti ibsu jechuudha where does it happen eessatti ta'e bakka akkasitti akkastu ta'e eenyu irratti ta'e abaluun akkas godhe haala kondiishinii akkasii keessatti wantoonni akkasii ta'an amma kana maal gochaa jirra ibsaa jirra jechuudha describing we are simply describing what's going on what's happening inni lammata explanation jechuun gadi fageenyaan sababa waan tokko uumamee fi lafa kaa'u jechuudha why is it happening wanti sun maaliif ta'e jennee sababa gaafachuu jechuudha explanation is about trying to find reasons for the observed behavior this helps in the process of forming theories of behavior a theory is a general explanation of a set of observation or facts explanation kana keessatti gaa kara salphaa akkasinii galutti namni tokko fiigaa jira yoo jenne abalu fiigaa jira Mr. Xin fiigaa jira Mr. X is running yoo jenne X description ta'a jechuudha we are easily describing what Mr. X is doing wanta Mr. X gochaa jiru ibsaa jira explanation gaafa garuu why Mr. X is running maaliif Mr. Xin fiigaa jira explanation ida ibsa sababa isaa gaafachuu jechuudha try to find reason for what's happening kun explanation ida inni sadaffaan ittaanu prediction jechuun determining what will happen in the future gara fuulduraatti maaltu ta'uu danda'a maalirra dhaabbanne amala amma jiru irra dhaabbanne wanta amma adeemsifamaa jiru irra dhaabbanne gara fuulduraatti immoo maaltu ta'a jennee maal gochuu dandeenya waa tokko lafa kaa'uu dandeenya jechuudha moojula keessan irratti kan kenname jira waa'ee barattuu freshman girl mucaa dubaraa freshman taate tokko university keessatti
mucaan kuni kilaasii sirriitti hordoftu, hojii manaa isheen hojjettu, gireediin ishee baay'ee gadi bu'ee jira jedha. Akkasumallee ilaalchi isheen jeneraal saayikolojiif qabdu gadi bu'aa fakkaata. Waa'ee fakkeenya kana ilaalchisee fakkeenyaa fi mucaan kuni maal ingootu yoo jettanii kilaasii sirriitti hin hordoftu, hojii manaa sirriitti hin hojjettu, ilaalcha badaa waan qabdu fakkaatti, ilaalcha gaarii koorsii kanaaf waan qabdu fakkaattu. Kanaaf gaa mucaan kuni amala kanaa yoo kan itti fuftu ta'e gara fuulduraatti maal ta'uu dandeessi isa jedhamu maal gochuudha jechuudha. Tilmaamuuni maal jedhama predictioniidha jechuudha. Fakkeenya kanaan qabee tokkoffaa goolota saayikooloojii arfan kanaa isiniifan ibsa gara dhumaa irratti. Control kan jedhamu garuu how can it be changed? Fakkeenyaaf amalli tokko akkamitti jijjiiramuu danda'a? Fakkeenyaaf amalli mucaa shamarran kanaa keessumaa amalli badaa ta'e tokko akkamitti modify ta'uu danda'a? Control, modify or change the behavior from undesirable one to desirable one. Amala badaa irraa gara amala gaariitti amala tokko akkamitti fooyyessuu dandeenya isa jedhamudha jechuudha. Fakkeenya tokkoon goolota saayikooloojii kan arfan yoon isin ibse, fakkeenyaa fi waa'ee freshman girlii mucattiin kilaasii sirriitti hordoftu. Fakkeenyaaf amala mucaa kanaa yeroo ibsinu barattuun tokkotu ture, yuunivarsiitii baratti, kilaasiin hordoftu, qabxiin ishee gadi bu'aadha, ilaalchi ishee gaarii miti yoo kan jennu ta'e kana jechuun descriptionii ta'a jechuudha. Nuun maal gochaa jirra? Amala mucaa kanaa ibsaa jirra jechuudha. Kan biraa immoo explanationiidhaan immoo gaafa amala mucaa kanaa ibsinu, mucaan kun maaliif kilaasii hin hordoftu? Maaliif ilaalcha gaarii hin qabaanne? Maaliif gireediin ishee gadi bu'e? Kan jennu yoo ta'e explanationiidha, sababa isaa barbaadaa jirra jechuudha. Kan biraa immoo mucaan kun amalli ishee akka kanatti yoo itti fufe gara fuulduraatti yuunivarsiitii irraa ari'amuu dandeessi. Gireediin ishee F ta'uu danda'a yoo kan jennu ta'e predictioniidha jechuudha. Controlii jalatti immoo amala mucaa kanaa jijjiiruu yaaduudha. Fakkeenyaa fi gorsuudhaan, treeningii kennuufiidhaan, tajaajila gorsaa adda addaa kennuufi yoo jabeessuudhaan mucaa kanaa akka isheen amala ishee kana jijjiirrattu gochuu ni dandeenya. Egaa kun kaayyoo saayikooloojii arfaniidha. Kaayyoon saayikooloojii arfan kana fakkaata. Akkanaaf galutti hiikoo saayikooloojii hubattaniitu natti fakkaata. Akkasumallee kaayyoo saayikooloojii qabu arfan waan hubattan natti fakkaata. Kanaaf waan na dhaggeeffattaniif illee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Paartii lammaffaa irratti kan walii wajjin ilaallu historical background of psychology, early school of thought, modern school of thought, branches of psychology, research method in psychology kan jedhu immoo paartii lammaffaa irratti walii wajjin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii yoo wanti kun isinitti toleera ta'e subscribe godhaa, like, comment gochuun dagatinaa. Galatooma.